Namaskar Shalamat Shang Pada Tangle 27 Augustus 1945 Indonesia Memperklamasikan Kemerdekaan dari Penjajahan Namun Tahuka Andabawa Sebelum Indonesia Merdeka Wilayahnya Sudah Lama Menjadi Koloni Bagi Bangsa Manchu dan Jepang Tentu Saja pada masa kolonial Hindia Belanda Indonesia Dikenal Sebagai Nusantara di masa kolonial Jepang Indonesia disebut sebagai Daehoku Nusantara dan Daehoku ini kemudian diubah menjadi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Indonesia memiliki panjang sejarahnya, baik pada masa kerajaan Hindu Buddha maupun masa penjajahan bangsa Eropa dan Asia. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya dan alam yang melimpah. Berbicara mengenai sejarah Indonesia, kita akan membahas tentang Karawang, Lumbung, Padi. Karawang, Lumbung, Padi, Indonesia dari zaman kolonial sampai zaman digital. Sebelumnya, Karawang, Lumbung, Padi, Indonesia dari zaman kolonial sampai zaman digital. Karawang, Lumbung, Padi, Indonesia. Karawang, Lumbung, Padi adalah ungkapan yang sudah mendunia. Karawang sebuah kota di Jawa Barat, Indonesia, terkenal sebagai Lumbung Padi atau gudang penyimpanan beras. Letaknya yang strategis di antara Jakarta dan Bandung, serta berbatasan langsung dengan Bekasi, membuat Karawang menjadi salah satu kota penghasil padi terbesar di Indonesia. Tidak hanya sebagai penghasil padi, Karawang juga menjadi salah satu daerah industri terkemuka di Indonesia. Wilayah Karawang saat merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat. Adapun batas wilayahnya adalah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sabala Selatan, Kabupaten Bekasi di sebelah timur Samudra Hindia di sebelah barat dan Kabupaten Karawang Utara di sebelah utara. Sementara letak astronomis Karawang adalah antara 6 derajat 12 sampai 6 derajat 28 derajat garis lintang selatan dan 106 derajat 31 sampai 106 derajat 49 derajat garis bujur timur. Secara administratif wilayah Karawang dibagi menjadi 40 kecamatan, 39 kelurahan dan 189 desa. Kondisi geografis Karawang. Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Letak geografis Karawang berada di antara 6 derajat 12, 6 derajat 28 feet lintang selatan, dan 106 derajat 31 106 derajat 49 bujur timur. Karawang memiliki luas wilayah 1.52618 square kilometers. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Sabandi, sebelah selatan. Kabupaten Bekasi di sebelah timur. Samudera Hindia di sebelah barat. Dan Karawang Utara di sebelah utara. B. Sejarah singkat Karawang. Dahulu kala Karawang adalah kerajaan Kesel bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kajian pada abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Galuh berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Pada tahun 1579, sebagian wilayah Karawang termasak
Dalam Wilayah Kekwasan, VOC. Kemudian pada tahun 1881, seluruh wilayah Karawang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Karawang menjadi salah satu sentra penghasil beras dan karat, terbesar beras dan karat, terbesar masa penjudikan Jepang. Karawang disebut sebagai Taihoku. Setelah Indonesia merdeka, Karawang menjadi Lumbung Pungin, bagi ibu kota Jakarta, Una Karawang, masih menjadi Lumbung Padi bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai Lumbung Padi, Karawang juga menjadi daerah industri terkemuka di Indonesia. Si Jalur Lintas Karawang, Kota Hilir dan Kota Kawa. Jalur Lintasan Karawang, Kota Hilir dan Kota Kawa. Di kondisi penduduk Karawang. Menurut data Badan Pusat Statistik Kebapatan Karawang tahun 2021. Jumlah penduduk Karawang berjumlah 1.681, 374 jiwa. Penduduk Karawang tersebar di 40 kecamatan, 39 kelurahan, dan 1.89 desa. Kondisi demografi Karawang. Durang berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan, mengalami peningkatan secara terus menerus seiring dengan loyu pertumbuhan penduduk. Mata pencaharian penduduk Karawang. Mata pencaharian penduduk Karawang didominasi ala penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan Karawang Dikino Sebagai Lumbung Padi sektor pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk Karawang. Guneklim Karawang. Karawang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan November hingga Mei. Suhu udara di Karawang berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Kondisi geologi Karawang. Kondisi geologi Karawang berada pada wilayah yang bergoncang sedang. Wilayah yang bergoncang sedang berpotensi mengalami gempa dengan skala menengah hingga besar. Karantanan bencana di Karawang. Beberapa bencana yang sering terjadi di Karawang antara lain banjir longsor dan kekurangan. Banjir dan longsor sering terjadi saat musim hujan, sedangkan kekurangan sering terjadi saat musim kemarau. Keberagaman budaya di Karawang. Keberagaman budaya di Karawang ditunggakan melalui keberagaman suku, agama, dan bahasa. Suku bangsa yang mendiami Karawang antara lain suku Sunda, Jawa, Betakuda, Batak, dan Tionghoa. Sedangkan agama yang dianut ala penduduk Karawang antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Pariwisata di Karawang. Objek wisata di Karawang antara lain Goa, Pindel, Alam, Gunung, Sanggundang, Air terjun Dunia, Air terjun Blodan, Curug, Salemba, Curug, Salemba, Curug Salemba, De Muket, Munkang, El Pendidikan, Dekangde, Karawang. Karawang memiliki beberapa perguruan tinggi antara lain Universitas Siliwangi, Politeknik Haryanto, Staatswidya Husada, Politeknik Kesehatan Nasional, Akpor Harapan Bunda, dan STAI Al-Quran Wal Hadats Karawang. Kesehatan Masyarakat Karawang, Sarana Kesehatan di Karawang, antara lain RSUD, Dr. Soekardio Miapada, RSIA Bina Husada,
Aras Bayangkara, Klinik Al-Islami, Puskesmas, Karawang Timur, Dan Puskesmas, Karawang Barat, N. Transportasi di Karawang. Transportasi di Karawang Antara Lane Bandara, Stasiun dan Jalan Tol. Bandara International Soekarno-Hatta Berlokasi, 30 kilometers di sebelah selatan Karawang. Stasiun Karawang dan Stasiun Karawang Timur merupakan stasiun kereta API yang melayani rute Jakarta Bandung. Sementara itu, Jalan Tol Jakarta Bandung melewati wilayah Karawang, Okimanon, dan Keterabon, Masyarakat Karawang. Kimanan dan Ketertiban Masyarakat Karawang ditunjukkan melalui tingkat kayahatan yang rendah. Tingkat kayahatan di Karawang tergolong rendah, sehingga masyarakat Karawang merasa aman. P. Ekonomi Masyarakat Karawang. Ekonomi masyarakat Karawang didominasi oleh sektor pertanian. Karawang dikino sebagai Lumbung Padi, sehingga sektor pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk Karawang. Selain sektor pertanian, Karawang juga memiliki beberapa kawasan industri. Kawasan industri tersebut antara lain Karawang International Industrial City, Surya Semesta New Town, Cipinang Malayu Industrial Estate, Tambon Selatan Industrial Estate, dan West Java International Trade Center. Beberapa perusahaan yang berlokasi di Karawang antara lain PTPN1, PTPN2, Suzuki Indofood, Samsung, LG, SK, Amway, Scania, Danone, Aqua, Tetra Pak, Nippon Foundation dan DHLQ Potensi Pengembangan Karawang. Karawang memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain pariwisata, industri dan pertanian. Karawang memiliki beragam objek wisata yang dapat dikembangkan. Selain juga memiliki beberapa kawasan industri yang dapat menampung perusahaan-perusahaan besar. Selain pengembangan industri dan pariwisata, potensi pertanian di Karawang juga bate dikembangkan. Karawang dikino sebagai Lumbung Padi, sehingga potensi pertanian di Karawang sangat besar. Demikian yara singkat tentang Karawang. Semoga bermanfaat. Ara Kartini Toko Emansipasi Wanita Indonesia. Raden Ajang Kartini Eta Yang. Biasa disingkat Ara Kartini. Joko Emansipasi Wanita Indonesia yang Birasaudari Jepara Jawa Tengah. Balayo lahir pada tanggal the 21st of April 1879. Ra Kartini memperjuangkan emansipasi wanita agar dapat mengenyam pendidikan sehingga bela dikino sebagai pelopor pendidikan wanita modern Indonesia. Era Kartini wafat pada tanggal the 17th of September 1904 akibat kanker ovarium. Kartini pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Ambon, Maluku. Beliau lahir pada tanggal 19 Desember 1900. Kartini terjun langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan mempersiapkan dan obat-obatan. Kartini juga sebagai pahlawan saat pertempuran Bantahan 1945. Itulah biografi singkat tentang Ra Kartini dan Kartini, pahlawan nasional Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.